Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Bisa dengar dan lihat screen saya? Bisa. Alhamdulillah ya. Bisa, Oke. Alhamdulillah. Bisa. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Sambil menunggu kita kelengkapan teman-teman yang lain yang menyusul mungkin. Kita mulai saja webinar kita siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfkri dari Bisnis Direktur PT Testindo. Hari ini akan nemanin bapak-bapak, ibu-ibu. Kita akan bahas tentang investigasi struktur beton bertulang dengan teknologi non-destructive test, yaitu spesifiknya ke ultrasonic dan GPR. GPR ini radar. Kita punya beberapa sesi. Ada sesi yang mungkin sesi saya pembukaan ini, lalu ada tentang presentasi teknologi radarnya dulu. Jadi tadinya kita akan sesi presentasi aspek legalnya itu kita taruh di belakang. Jadi kita ada 3 sesi presentasi, lalu ada 1 sesi tanya jawab. Jadi webinar kita akan selesai jam 3.50 atau jam 4 paling lambat. Oke, saya ditemani nanti oleh struktur engineer saya Pak Ilham. Di CV beliau struktur engineer, tanggung jawabnya di perancangan dan juga di analisis. Lalu juga Pak Kristanto Salim dari Leica Geosystem. Beliau Pak Kristanto dia in charge di produk-produk detection di Leica. Jadi salah satunya adalah radar untuk deteksi beton. Nah, radar ini juga bisa untuk deteksi yang di bawah tanah juga, tapi kita akan fokus hari ini di aplikasi beton. Nah, ini yang ketiga, Mr. Andrey dari ACS. Beliau CEO-nya ACS. Alhamdulillah beliau udah hadir di sini. Dan ini juga kita pakai Zoom-nya juga di provide ACS ini. Beliau ini PhD dan Doktor Engineering juga dan PhD juga, dan udah malang melintang di aplikasi ultrasonic. Oke. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal Testindo. Kami berkantor di Duren Sawit, Jakarta Timur, dan bisnis kami terkait dengan testing dan pengujian serta analisanya, yaitu kita punya produk-produk dan juga punya jasa engineering. Jadi kita juga ada divisi trading dan divisi konsultan. Terkait trading kita ada produk-produk pengujian, ada juga sensor-sensor dan instrumentasi, dan ada juga software untuk analisis finite element. Dan untuk services kita ada jasa untuk testing seperti produk laser scanner, non-destructive testing, dan juga kita ada analisis dan ada training. Dan kita juga banyak mensolusikan problem-problem struktur di Indonesia. Manpower kita ada civil engineering, ada instrument engineer sama mechanical engineering. Nah, main market kita selama ini kita banyak di PU, memang di Bina Marga, di Kementerian Teknik, di balai-balai. Dan kami juga rutin mensupport komisi di Kementerian PU, Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan, dan juga kita inisiator asosiasi untuk masyarakat monitoring kesehatan struktur Indonesia. Sedangkan hubungan kami dengan ACS dan Leica ini, ACS dan Leica, ACS adalah prinsipal dari Testindo, dan Leica kita adalah sistem integrator, kita provide solution untuk produk-produk Leica. Jadi beberapa customer Leica mungkin, Leica ini punya range produk cukup luas, kita engineer-nya yang support untuk integrasinya. Oke, biar tidak panjang-panjang, teman-teman, kita akan langsung dulu ke aplikasi presentasi dari Pak Kristanto. Silakan Pak Kris. Terima kasih atas openingnya Pak Zulfikar, dan terima kasih atas undangannya Pak Zul. Sebelumnya saya mau tes sound, apakah kedengaran Pak Zul?
Pak Zulfkri? Bagus suaranya, Pak. Oke, layarnya sudah terlihat ya, Pak ya? Sudah terlihat. Baik. Oke. And after that, I would like to say hello to Andrey. It's greeting from Leica Geosystem. It's very nice to meet you here. Oke. Untuk memulai, saya pertama kali menggunakan Zoom, jadi agak sedikit belajar di awal. Oke, jadi ini adalah webinar kami bersama dengan PT Testindo, seperti yang tadi Pak Zul sampaikan, dengan topik Reinforced Concrete Investigation with GPR Technology. Sedikit perkenalan dari saya, tadi Pak Zul sudah sampaikan, nama saya Kristanto Salim, simply call me Chris. Saya saat ini di Leica Geosystem sebagai Regional Sales Manager untuk Asia Market, khususnya di divisi Tools dan Detection. Di dalam divisi Tools dan Detection ini, saya handle beberapa produk-produk yang sangat menarik dan memiliki cutting edge teknologi. Salah satunya adalah measuring tools, di mana di sini bisa dilihat BLK 3D sebagai salah satu produk unggulan kita. Dengan BLK 3D ini kita dapat melakukan pengukuran dari dari gambar yang kita capture sama seperti handphone yang kita gunakan pada saat kita mau mengambil gambar atau foto pada umumnya. Lalu ada juga produk Leica Disto dengan fitur unggulan yang di sini yang dapat dilihat adalah P2P measurement, di mana dengan P2P itu apabila Bapak Ibu teman-teman di construction ingin contohnya mengukur dimensi atau panjang dari suatu balok. Jadi nggak perlu lagi naik ke atas atau mendekati balok tersebut, cukup berdiri di bawah, kita aktifkan fitur P2P ini dan kita bisa mengukur berapa dimensi dari balok. Gitu. Dan tentunya juga ada produk construction di dalam divisi saya yang sangat familiar dengan pekerjaan Bapak Ibu di lapangan, di construction pada umumnya, yaitu adalah auto level atau teman-teman biasa sebutnya water pass, dan juga alat digital level yang memiliki tingkat akurasi terbaik dan harganya pun juga sangat kompetitif. Dan yang paling terakhir tentunya adalah product detection yang hari ini saya akan sharing kepada teman-teman di sini, kepada Bapak Ibu semuanya, dan khususnya yang berhubungan dengan tema atau topik pada siang hari ini. Oke, untuk agenda saya nggak ambil banyak karena waktu saya cuma 20 menit. Untuk agenda hanya 3. Kita akan memperkenalkan mengenai teknologi GPR itu apa, lalu bagaimana teknologi itu kita adopsi ke dalam suatu solusi yang dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan investigasi beton bertulang, lalu selanjutnya bagaimana solusi itu dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Oke, sebagai topik pendahuluan, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang GPR itu sendiri. GPR atau singkatannya adalah Ground Penetrating Radar. Ini adalah salah satu teknik atau teknologi yang ada di market saat ini sebagai non-destructive test apabila kita ingin mengetahui utilitas atau objek yang ada di bawah permukaan tanah, bawah beton, aspal, dan lain sebagainya. Dan commonly used itu adalah IML dan GPR. Dan ini memang dia banyak berhubungan dengan mengetahui objek atau mendeteksi objek yang ada di dalam permukaan suatu benda atau tanah atau baik itu konkret dan lain-lain. Untuk GPR sendiri memiliki sistem kerja dengan ilustrasi sebagai berikut. Alat-alat GPR itu sudah memiliki antena yang built-in di dalam device-nya. Antena itu akan mengeluarkan gelombang radar yang memancarkan ke bawah permukaan objek, sehingga benda-benda yang ada di dalam permukaan objek itu dia akan memantulkan ke atas dan dicatat kembali oleh si alat. Jika bentuknya itu, kalau Bapak Ibu sering lihat, bentuknya adalah hiperbola seperti di gambar ini. Dan GPR ini untuk simplify penjelasannya sangat bervariasi penampilannya. Seperti yang dilihat di sini, seperti X-ray pada tubuh manusia, kita dapat melihat side view dan juga top view. Dan juga untuk yang GPR, kita pun juga bisa melihat side view dan top view. Dan itu pun juga sudah tersedia di dalam solusi dari Leica. Untuk side view kita sebutnya sebagai B-scan, dan juga untuk top view kita sebutnya sebagai C-scan atau tomografi. Ini sedikit penjelasan dari GPR. Semoga ini sudah dapat gambaran sedikit tentang konsep kerja atau teori kerja si GPR. Lalu selanjutnya kita akan lihat bagaimana teknologi GPR ini kita adopsi ke dalam suatu solusi produk yang dapat membantu Bapak Ibu melakukan investigasi.
Tadi seperti yang Pak Zulfkri sampaikan di awal, bahwa Leica memiliki wide variant of products, di mana diantaranya itu kita juga memiliki produk-produk solution untuk EML, yang tadi kalau Bapak Ibu lihat di awal, electromagnetic locator, dan juga GPR. Nah, karena hari ini topiknya adalah investigasi beton, saya akan fokus dulu untuk GPR solution. Dan GPR solution kita memiliki 3 varian produk. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di bawah, ini adalah DS2000. Kalau lihat kursor saya, DS2000 yang sini. Lalu sampingnya DSX, dan paling atas adalah Citru. DS2000 dan DSX, dia menggunakan sistem kerja yang sama, yaitu dia berfungsi utamanya adalah untuk mencari utilitas yang ada di bawah permukaan tanah. Jadi untuk underground application. Berbeda dengan Citru, karena Citru dia bentuknya sangat ergonomis, sangat ringan, dia digunakan untuk mengetahui objek yang ada di atas permukaan tanah. Jadi simpelnya DS2000 dan DSX untuk mencari utilitas atau objek yang ada di bawah tanah, Citru untuk di atas, untuk di beton. Ini adalah gambaran singkat, saya nggak terlalu teknikal banget untuk di sini. Ini adalah gambaran singkat mengenai datasheet dari Citru itu sendiri. Kita memiliki dual antenna polarization, nanti manfaatnya saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Lalu dengan posisi yang sangat handy, dia beratnya kurang dari 2,5 kilo, jadi sangat mudah untuk digunakan apabila kita menggunakan tangan kita sendiri. Lalu dia menggunakan frekuensi 2 GHz, maksudnya dengan frekuensi yang lebih tinggi, kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih ideal dan dalam milimeter akurasi. Dan untuk kedalaman atau jarak jelajah dari si radarnya ini sampai dengan 80 cm. Oke. Untuk alat Citru ini sendiri, karena kita menggunakan teknologi GPR, kita dapat melakukan scanning dan juga frekuensi sampai dengan 2 GHz itu, kita dapat menggunakan sinyal sampai dengan 2 GHz untuk mengetahui objek-objek yang paling detail, yang sangat detail yang ada di dalam permukaan beton, dan hasilnya itu dapat disampaikan informasinya secara real time pada saat kita berada di onsite. Jadi tidak perlu melakukan post processing selanjutnya di PC atau desktop, kita dapat mengambil keputusan bahkan pada saat kita sudah selesai melakukan data akuisisi. Lalu alat Citru ini dapat melihat atau mendetek bukan hanya rebar, tapi juga void, post tension cable, cavities, pipa-pipa conduit, dan juga kabel listrik yang bermuatan atau memiliki arus listrik. Dan semua tipe konstruksi, baik itu bangunan, bisa menggunakan alat ini, jembatan, dan juga tunnel juga bisa menggunakan alat Citru ini. Kita mendesain alat ini untuk digunakan baik di siang hari maupun di malam hari, karena layarnya sudah berwarna dan memiliki pencahayaan yang cukup bagus. Lalu, di semua tahapan konstruksi, kita dapat menggunakan Citru ini karena dia menggunakan IP65, jadi sudah terproteksi dari adanya debu atau adanya water splash. Sekarang kita coba melihat mengenai main application yang dapat di-cover oleh alat Citru ini. Main application-nya adalah 2, safety drilling dan juga inspection. Jadi apabila topiknya hari ini adalah investigasi struktur bangunan beton, alat ini sangat tepat untuk digunakan karena dia dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang sesuai dengan topik hari ini. Outcome yang diberikan pun juga dalam berbentuk hiperbola seperti yang dapat dilihat di gambar hitam putih, dan kita juga dapat melihat dengan sangat clear, nanti ada di slide berikutnya, ada dengan sangat clear lapisan per lapisan dari masing-masing objek yang didetek oleh si Citru. Citru sudah ada software, field software-nya itu Citru software yang sudah dibenamkan di dalamnya, dan apabila Bapak Ibu ingin menggunakan Citru ini, hasilnya dapat diekspor ke berbagai macam file, tapi sebelumnya kita bisa melakukan post processing, grid SD itu, dan kita dapat mengekspornya ke AutoCAD, ke CAD drawing lainnya, atau bahkan kita mau mengekspornya itu ke GIS file. Saya masuk ke fitur-fitur unggulan dari Citru ini, karena dual antena yang dimilikinya, ini visualisasi yang dapat diberikan oleh Citru, jadi dia nggak hanya memberikan first layer atau second layer, bahkan dia memberikan sampai dengan layer-layer berikutnya yang di bawah. Lalu, dengan adanya automatic navigation system, kita nggak perlu lagi membuat grid pada saat kita mau melakukan grid scan, atau kita menggunakan kertas yang bergaris. Tapi dengan menggunakan virtual pad itu, kita dapat meningkatkan productivity kita bekerja, karena di sana akan diberikan guidance ke arah mana kita harus bergerak agar sejajar dengan gridnya.
Lalu apabila kita sudah melakukan scanning di area itu, dan kita besoknya atau 2 minggu lagi ada owner investigation contohnya, atau dengan konsultan perencana melakukan inspection, kita bisa membawa tablet tanpa perlu lagi membawa alat scannernya. Kita bawa tablet dan kita melihat hasil dari scanning kita itu real yang ada di lapangan dengan menggunakan tablet itu. Fitur yang terakhir yaitu adalah embedded EM sensor atau electromagnetic sensor, di mana di sini memungkinkan alat Sitru ini dalam mendeteksi adanya kabel listrik yang aktif. Jadi sangat memastikan apabila kita mau melakukan safety drilling dan tidak mau menghindari dan kita ingin menghindari adanya luka pada kabel listrik kita yang aktif. Untuk lebih jelas mengenai fitur utama, yaitu coba kita lihat mengenai multi-layer detection. Ini adalah tampilan layar Sitru pada saat kita melakukan data akuisisi. Dapat dilihat sebelah kiri ini adalah full screen dari layar monitornya Sitru. Ini bukan gabungan dari satu layar dan 2 layar, tapi ini adalah satu screen, dan dia menampilkan kiri dan kanan. Kirinya ini adalah deeper object yang didetek oleh dia, dan yang kanannya ini adalah yang shallow object yang didetek oleh dia. Deeper object dia akan memberikan informasi layer kedua sampai dengan layer-layer berikutnya yang ada di bawahnya itu dengan sangat jelas. Tapi dia tidak memberikan informasi yang cukup jelas pada area-area atas. Tapi area-area atas diinformasikan kepada shallow object yang di sini. Jadi kita bisa mendapat 2 visualisasi pada saat yang bersamaan. Apabila kita melakukan grid scan, tampilannya yang dilihat seperti ini. Jadi kita dapat mengambil keputusan di area mana kita bisa melakukan safety drilling dan kita tidak menabrak besi, melukai besi, atau bahkan kita sampai memotong struktur bangunan yang ada di sana. Contoh aplikasinya atau bagaimana kita menggunakan alat Sitru ini sendiri dapat dilihat di contoh berikut. Ini pada saat kita mau melakukan data acquisition, dan apabila tadi kalau misalnya kita mau mengintegrasikannya sampai dengan augmented reality, kita dapat menggunakan Sitru dan kita menggunakan virtual pad-nya sehingga kita dapat benefit, tidak perlu membuat grid terlebih dahulu, dia akan memberikan guidance kepada kita saat kita bekerja. Lalu stiker ini akan berguna sebagai marking dan juga nantinya apabila Bapak Ibu balik ke lapangan dengan membawa tabletnya, cukup scan di area sana seperti barcode saja, kita dapat melihat hasil yang sudah kita scan sebelumnya dengan menggunakan alat scanner Sitru itu. Dan yang di sebelah sini adalah gambar pada saat kita sudah melakukan data acquisition dan kita mau melakukan safety drilling. Di sini dapat dilihat dengan sangat jelas objek-objek yang tidak memiliki bentangan rebar, baik itu vertikal atau horizontal, adalah area yang tepat untuk kita lakukan safety drilling. Untuk embedded EM sensor itu sendiri, tampilannya adalah seperti ini. Jadi apabila kita mengaktifkan sensor ini, pada saat kita melakukan data akuisisi nanti akan bergerak apabila kita mendekati listrik yang bermuatan, itu akan bergerak kurvanya seperti itu, dan paling peak, paling atas itu mengindikasikan bahwa di area itu, di contoh ini adalah 60 cm dari inisial scanning area kita, itu ada suatu kabel listrik yang bermuatan dengan kedalaman sekitar 12,5 sampai dengan 13 cm. Selanjutnya kita bisa membuat marking di sana, dan juga setelah itu kita bisa menghindari area itu apabila kita tidak mau melukai kabel listrik tersebut. Untuk fitur tambahan dari Sitru, apabila Bapak Ibu ingin melakukan investigasi di jembatan atau di area-area yang tinggi yang susah dicapai dengan tangan manusia, kita memiliki remote control di dalam stick ini, sehingga dapat menghubungkan dengan teman kita yang menggunakan tablet, sehingga beliau dapat melihat hasil scanning yang dilakukan oleh alat Sitru tersebut secara real di tablet. Oke. Tadi di awal kita lihat slide di mana Sitru ini mendukung untuk melakukan exporting data yang diterima oleh dia ke drawing file atau ke CAD file. Mari kita lihat workflow-nya seperti apa. Ini adalah full integrated workflow yang disupport oleh Sitru, baik dari awal kita melakukan data akuisisi sampai dengan akhir apabila kita ingin memerge-kan data yang kita sudah akuisisi tersebut ke dalam suatu gambar atau drawing yang kita miliki. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat grid setup terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita melakukan scanning atau data akuisisi vertikal dan horizontal di area yang kita bikin tadi. Lalu dengan segera kita sudah mendapatkan hasil dari
area yang kita akuisisi itu. Dan apabila Bapak Ibu hanya ingin melakukan safety drilling contohnya, atau mau melakukan inspeksi di lapangan, di site, cukup berhenti sampai dengan tahapan mendapatkan result. Setelah itu bisa mengambil keputusan di sana, di saat itu juga. Atau bahkan kalau misalkan Bapak Ibu ingin memindahkan hasil scanningnya itu ke berbagai macam drawing file, kita support dengan adanya software. Di tengah-tengahnya itu ada software Grid SD yang akan saya jelaskan nanti. Software seperti apa, previewnya. Software ini akan membantu membuat hasil yang diberikan oleh si alat menjadi tampilan 3D, dan juga nanti kita bisa mengekspornya itu ke CAD drawing dan GIS file. Ini adalah preview sedikit tentang software Grid SD itu sendiri. Jadi dari data yang kita akuisisi di lapangan, kita ekspor ke PC atau desktop kita yang memiliki software Grid SD ini. Lalu setelah itu kita melakukan post processing selanjutnya di sini, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan tampilan 3D dan kita bisa pindahkan ke CAD atau GIS. Untuk lebih jelas kepada Bapak mengenai full see-through workflow ini, saya akan sharing suatu video untuk memperlihatkan bagaimana see-through ini bekerja sampai dengan tahap akhirnya dan hasilnya seperti apa. Silakan dilihat. Oke, mungkin dari video itu Bapak Ibu sudah dapat gambaran mengenai full integrated workflow yang dapat disupport oleh see-through. Jadi pada akhirnya Bapak bisa memerge-kan hasil yang diakuisisi di lapangan kepada drawing yang dimiliki saat ini. Lalu contoh-contoh aplikasi apa saja yang see-through dapat support? Tentunya main application-nya cuma dua tadi, yaitu adalah inspection dan safety drilling. Dan ini beberapa adalah contoh-contoh aplikasi yang saya bisa share hari ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah as-built check. Pada umumnya apabila kita memiliki bangunan-bangunan lama yang mau kita melakukan renovasi atau perkuatan, sangat tepat kita menggunakan solusi dari sini. Contoh di sini adalah suatu jembatan yang ada di Itali, dibangun sewaktu Perang Dunia Kedua. Dia sudah memiliki drawing, untungnya dia sudah memiliki drawing, dan dia mau mengecek apakah dengan struktur bangunan yang seperti ini bentuknya masih layak digunakan dan konfigurasi yang ada masih sesuai dengan drawing awal apa tidak. Yang dilakukan setelah dia selesai drawing, tadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar awal, kita bagi per subsegmen, jadi P1 sampai dengan P8, masing-masing gambar dari hasil scanning itu kita cocokkan kepada gambar, dan gambarnya itu, dan hasil scanning itu menunjukkan bahwa hasilnya masih sesuai dengan aktual yang ada di lapangan. Contoh selanjutnya, atau main application selanjutnya, tentunya adalah rebar extension. Apabila kita mau melakukan investigasi untuk bangunan kolom, misalkan kita bangunan lama kita atau pada perubahan fungsi bangunan, kita ingin melakukan pembesaran kolom, kita bisa melakukan investigasi terlebih dahulu struktur bangunan seperti apa apabila kita nggak memiliki blueprint, atau kalau misalnya kita mau melakukan safety drilling atau coring, kita juga bisa menggunakan solusi dari Leica ini. Yang selanjutnya, contoh yang cukup menarik, apabila Bapak Ibu ingin melakukan investigasi suatu jembatan dan posisi dari potensialnya itu dibentang atau digelar secara horizontal kepada sejajar dengan jembatannya itu, dan dia berada di atas dari rebar, dan di atasnya itu, pada contoh ini, jembatannya cukup ramai dilalui oleh kendaraan, dan kita mau melihatnya itu visualisasi dari bawah. Dan dari visualisasi dengan see-through, kita memberikan dua informasi karena dual antena polarization tersebut.
kita dapat mendapatkan informasi tentang yang silo dan yang deep, objeknya seperti apa. Sehingga dengan demikian kita dapat melakukan interpretasi data yang dibaca adalah rebar atau yang dibaca adalah post tension cable. Dan ini adalah contoh apabila kita mau melakukan safety drilling atau safety coring. Tentunya yang tadi fitur yang utama adalah multi-layer interpretation itu kita dapat melihat di lapangan, melakukan marking di area-area mana yang tidak memiliki besi sehingga kita memastikan tidak merusak besi tulangan yang ada di dalam beton. Lalu selanjutnya fitur atau aplikasi yang terakhir yang bisa saya sharing hari ini kepada Bapak Ibu adalah apabila kita sewaktu melakukan scanning, kita menemukan adanya suatu anomali. Dan anomali ini dapat kita detect secara otomatis dengan menggunakan pin, tombol pin ini. Kita klik di sini, lalu kita arahkan kepada hiperbola tersebut, dan dia nanti akan memberikan informasi kalau dia warna hijau di sini seperti digambar itu adalah void. Sehingga apabila beton Bapak Ibu yang didetek itu memiliki rongga, tapi ini kita bukan bicara rongga-rongga yang kecil atau crack yang kecil, kita bicara rongga yang cukup besar, sehingga itu bisa diinformasikan kepada Bapak Ibu sewaktu Bapak Ibu melakukan scanning dengan menggunakan alat see-through. Oke, saya sudah sampai di akhir slide presentasi saya hari ini, Bapak Ibu. Cukup padat, cukup singkat presentasi dari saya, karena waktunya pun juga cukup singkat. Semoga Bapak Ibu melihat benefit yang bisa diperoleh dengan menggunakan solusi dari kami. Untuk mengakhiri, izinkan saya untuk merecall atau merecap beberapa fitur-fitur yang dimiliki oleh alat ini. Kita menawarkan 3 first teknologi yang ada di market. Yang pertama, yaitu dengan adanya dual antena polarization itu, kita bisa mendapatkan visualisasi multi-layers yang ada di dalam suatu struktur bangunan. Lalu kita tidak perlu lagi menggunakan garis yang full, atau kita menggunakan kertas yang memiliki garis. Kita cukup melakukan dengan menggunakan virtual pad, dan kita bisa mendapatkan guidance ke arah mana kita bergerak di area itu. Lalu juga dengan augmented reality, kapanpun kita melakukan investigasi atau inspection bersama dengan stakeholders yang lain, kita cukup membawa tablet itu dan kita kembali ke lapangan melihat area yang sudah kita scan dengan menggunakan tablet, sehingga pengambilan keputusan contohnya di area yang kritikal bersama dengan stakeholders yang lainnya itu dapat berlangsung dengan cepat dan sangat objektif. Selanjutnya juga ada remote desktop apabila kita bekerja di tempat-tempat yang tinggi atau susah dicapai oleh tangan manusia. Kita bisa menggunakan komunikasi antara desktop dan scannernya, dan kita bisa melihat bahwa area yang kita scan itu memiliki konfigurasi tulangan seperti apa. Dan yang terakhir, yang seperti slide yang sebelumnya saya share, kita dapat melihat, membedakan apakah yang kita detect ini adalah rebar atau void. Sehingga dengan demikian dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu, bukan hanya rebar, tapi ada objek-objek lain yang mungkin saja terdeteksi dan dapat menambah informasi apabila Bapak Ibu ingin melakukan investigasi struktur bangunan beton bertulang di proyek Bapak Ibu semuanya. Oke, sekian dari saya, Bapak Ibu. Semoga manfaat ini dapat digunakan atau diimplementasikan ke proyek Bapak Ibu semuanya. Dan saya kembalikan kepada Pak Zul untuk lanjut webinarnya. Apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi di sesi terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Andrey, please your presentation. Thank you very much for joining the webinar. And yes, I will start with the introduction. My name is Andrey Bulavinov. I'm a CEO and Managing Director of ACS Germany. And first, I will start with the introduction of the ACS group. ACS means Acoustic Control Systems. And from the name itself, you see that we are concentrated on acoustic or ultrasonic testing methods. And a few words about the company. ACS has been started nearly 30 years back. And nowadays it is an international provider of UT equipment and inspection services as well, with about 160 employees and all in-house development and production of ultrasonic transducers, electronics, mechanics, software,
and we consider ourselves as pioneers in three-dimensional ultrasonic imaging, which I will exemplify in scope of my presentation. If shortly we look to our products, I mean the topic of today's seminar is a concrete testing, but in general it is just one portion of our product portfolio. In general, we have a wide range of products for metal testing. We have scanning systems for mainly for pipeline inspection and oil and gas industry. As I have already mentioned, we have inspection services with another nearly 50 people acting worldwide, and we have another company dedicated to automated and integrated industrial solutions. So just few, 1 second, I will try to a little bit move here downstairs, yeah. Few products to indicate the novelty and innovation of ACS Group. For example, this is the world's smallest wall thickness gauge with the only 40-gram weight and direct linked to the smartphone or tablet PC. Very easy to use and fancy instrument with unique features, obviously. Then we have EMAT thickness gauge. People who are involved in UT, they know what is EMAT. It is another method to generate and receive ultrasonic waves. Opposite to other instruments available on the market, we don't use permanent magnets in our thickness gauge, EMAT thickness gauge, and implementing the pulse magnetization, so that the instrument has a very unique feature. It is not sticking on the surface, and it means you really can scan and also obtain the B scan, for example, without couplant. And there is a special version of this unit for working on high temperatures up to 800 to 900 degrees Celsius. So the next one, very briefly, it is a world's smallest TFM, total focusing method, phased array instrument, which can be really held in one hand only, and at the same time can be connected to the small pipe scanner, so that two-dimensional and three-dimensional imaging is possible by very teeny dimensions of the unit. So another, this is rather, high-end, no longer hand manual instrument. It is automated wireless scanner traveling inside of the pipeline at the distance of up to 1 kilometer and performing guided wave corrosion and stress corrosion testing inside of the pipeline, dedicated to obviously to gas pipeline, and the special application is inspection of gas compression stations during the revision time. Another instrument, it is again a high-end machine for ultrasonic testing of complex shaped parts by using articulated robots with the functionality of two-dimensional and three-dimensional imaging directly on the CAD model of the component, with fully automatic dimension and sizing of the material flows. So, and another machine is a automated inspection setup for testing fuel tanks of rockets. Has been developed for European EADS concern.
and it is also a quite unique machine capable of three-dimensional imaging of really large objects like a fuel tank made of carbon fiber. So it is lightweight material. Really? So here I am at the end of the introduction of the ACS group. Means if you have any questions apart of the concrete testing, we can discuss it later on, or maybe make another session. But now I'm coming to the actual topic of the webinar, and we'll talk about concrete testing in civil engineering. So about the state of the art and available instrumentation for this purpose. So in general, if we generally speaking about the what can be done by using UT, ultrasonic testing, in civil engineering, yes, we can collect the data about the inner structure of the object. We can estimate the current state of the building or the construction, and we can find and estimate the level damages, material voids, and evaluate material flows appear during the construction or during the exploitation. ACS is obviously a pioneer in this field, especially if we talk about 2D and 3D imaging. The history has started long back, and in course of the time, the instruments have significantly changed. And nowadays, you will see that these are very modern units with the 3D imaging and evaluation of the inspection results available in the package. But if we talk about the not only about the advantages, but rather about the challenges of UT on concrete, we should be very clear. There are basic limitations, and they are of two natures. The first group, we can call them physical limitations. For example, we can say that concrete is a very heterogeneous material with a strong structural noise, and it is structurally complex. It contains reinforcement rebars, tendon ducts, channels, and so on inside of the construction. We have to deal with the large dimensions of the objects, and sometimes it has limited accessibility. So all this, of course, make the life of the operator hard. But another group of limitations, if you look to the regular metal testing, we have like three basics which help very much to perform. First of all, these are codes for instrumentation. Second, these are codes for personal qualification. And third, these are codes and standards for actually performing on particular objects, like there are codes for weld inspection or forging inspection or casting inspection, inspection of casting parts or carbon fiber. But if we look to the testing of concrete in civil engineering, you will find very less methodical guiding documents, and in the reality, every inspection object should be considered as a kind of special or original, and the inspection results and proceeding depends very much on the operator professional skills and experience. So obviously it is a strong limitation in application of the UT. Nevertheless,
since we are very long in the business, this situation is changing very, very strong and very, very much recently, and we consider UT in the civil engineering as a emerging market, which can be only recommended to service companies because it will grow strong in the near future. Why should we use ultrasonics? There are, of course, some advantages of this technique, but any technique has its advantages and disadvantages. We just heard about GPR testing. It is, of course, also a very great technique, and very many cases, different techniques should complement and help each other to obtain the best results. But if we talk especially about the UT, one of the main advantages is higher penetration depth and possibility to visualize the inner structure of the inspection object, and by using three-dimensional imaging, we can interpret the results quite easy. So we have very wide range of techniques applied, starting with the pulse velocity testing, UPVT, performed on the surface or in the volume, or pulse echo technique, up to 2D and 3D tomography by synthetic aperture focusing technique or TFM method. And similar to GPR, we're capable to use a very wide frequency range and optimize and adapt the inspection technique to the particular inspection object. But there are physical limitations. As I have already mentioned, concrete is a highly attenuative material, and we are strongly influenced by the sound attenuation. As any UT technique, ultrasonics has so-called dead zone and limited detectability on close to the surface, for example, compared to GPR. And inspection sensitivity and resolution is always function of the wavelength. So we should not expect that we'll find some micro cracks if we have a wavelength of the ultrasonics between 2 and 25 centimeters, yes. And inspectability, especially if we talk about void detection, that's very much affected by presence of reinforcements inside of those components to be inspected. So coming to the instrumentation, the key element of the modern ultrasonic equipment are so-called dry point contact transducers, DPC. And we are proud to mention that ACS was the inventor of this technology. Those transducers can be configured and built in very, very different configurations with the different frequencies. But the basic thing to know that by means of these pins vibrating on the surface, transducers are capable to generate either shear wave or longitudinal waves, and both of them can be applied for different applications, and as I have told, in a different frequency range. Typically transducers have a very wide beam opening, and this is predestinated for tomographic processing of the ultrasonic data. Also, normally we very rarely use single pin or single element transducers due to limited penetration depth of
one single transducer. So normally they are combined in different configurations of transducer arrays, which are either used as a single, let's say, aperture transducer or double aperture transducer or phased array transducer, depending on the particular application. And yes, the functionality of those instruments for ultrasonic testing of concrete can be subdivided roughly in 3 groups. First of all, these are ultrasonic pulse velocity testers, UPVT instruments. There are very many, this is very wide applied technique, obviously, and it is quite simple to use. There are codes also, how to perform on site, obtain the proper results. Then the second group, these are single channel flow detectors or thickness gauges, depending. And there are multi-channel tomography systems for imaging, like for example, our MIRA instrument. So, and considering it from this point of view, these are the instruments by ACS. First 2 units, UK 1401 and A1410. These are UPVT instruments. A1220 monolith is a single channel instrument, but also capable of 2D and 3D imaging. And there are 2 tomographic systems currently available by ACS. It is a MIRA and MIRA Lite, 1020 and 1040. And I will explain a little bit in details about their principles. So UPVT testing is, as I have told, rather simple. By principle, we just measure the propagation time between the transmitter and receiver. And by knowing the thickness of the component, we can calculate the sound velocity. And the sound velocity is correlating to compressor strength of the material, which is the basic mechanical characteristic, for example, for the concrete. So, and this dependency is general, but if we want to measure the compressor strength of concrete directly in megapascal, it needs a calibration, because you should know that the ultrasonics and ultrasonic testing is never a direct measurement method, it is always indirect measurement method. In all the cases, we have to convert the UT values into mechanical values. And for example, if we are in a position to create a calibration blocks of the same concrete type, but with a different mechanical characteristics, we can measure the properties and its correspondence to the measure its mechanical properties and ultrasonic properties and its correspondence to each other. So, and by having this curvature, which can be saved in the instrument, we can directly indicate the mechanical property like compressor strength on the screen of the instrument. There are different modes of measurement, so-called direct through transmission, indirect through transmission by side, by receiving the ultrasonic waves on site, and surface through transmission method. And all those 3 methods are implemented, for example, in our A1410 pulsar, which is a couplant-free UPVT instrument with up to 3 meters, sometimes even more, thickness penetration capability. So it has also a nice feature, Bluetooth link to the smartphone. Thus we can perform some evaluations, for example, like SONREP method,
by using a smartphone or tablet PC. There is a simplified version of the same instrument if you only want to measure the surface pulse velocity. The UK 1401 pulse surfer can be used. It is implementing a little bit simplified, let's say, principle. We have only two transducers with a fixed base, and it is measuring only the sound velocity between these two pins, and the distance is fixed so that the evaluation is much faster and more simple. The next group of instruments I have mentioned before, these are single channel ultrasonic thickness gauges and flow detectors. The principle is as by any flow detector, we generate sound by one side access and receive echo signals at the same point, and either evaluating the backwall signal, we obtain the thickness information, having the sound velocity value, or if we have some indication between the backwall signal and transmitter pulse, we can detect larger voids. Oops. Just wondering. The instrument has so-called map mode, means if in the very beginning of before the inspection, we can define a two-dimensional map with a certain amount of X and Y values in scan direction and index direction, as we call it. And by collecting the data in the map mode, point by point, we can obtain a three-dimensional data set which can be visualized offline by using the data evaluation software. Opposite to monolith, which is a single channel instrument, A1040 Mira, as it is a high-end tomography system, has not one but many UT data acquisition channels, and by collecting data in TFM mode, means by pulsing and receiving with the neighbor elements, which is indicated here. I don't know how fast my screen will be on your screen, but we pulse each element one by one and collect the data in a sequence. And by using this data set, we can reconstruct the cross-sectional image and visualize the, like by doctor, yes, if you have kids and visit the doctor to look to the baby, it's basically the same principle. We obtain the cross-sectional image of the construction with available rebars of voids inside. So, and yes, the basics about the physics is the resolution capability of this instrument is always a function of the wavelength. For example, here on this image, we can see very nicely that reflectors with a different dimensions, as a diameter, for example, yeah, they may generate indications which are different in intensity, but they have rather the same
dimension. If we measure the dimension of the indication, it is quite the same because it is defined by the wavelength of UT only. And this limitation should be understood very, very well while applying this technique on site. But in general, we'll go one side back. Yes, by using UT, we can visualize the internal life of the construction, like for example on this very nice reference block, where we can visualize what is inside of the concrete by just one side access. Yes, in general, the testing is performed by Mira is performed also in so-called map mode. So we collect the data in different locations of the construction and visualize them either directly as a cross-sectional image or afterwards in the data evaluation software as a two-dimensional, three-dimensional imaging. And it is not very easy to say because the most frequent question people put, okay, what is the smallest defect which can be found? It is always a function of your material, more or less, because if we don't need to penetrate too deep, and if the material is a fine grain concrete, we can count with we are able to apply higher frequencies and obtain better detectability and better resolution. But if it is a thick component and or it has high attenuation because it is a coarse grain concrete, we are forced to reduce our inspection frequency, and it will obviously reduce our sensitivity and resolution. So, but for, let's say, for the general case where it is not too good and not too bad, we can pretend that the detectability of cylindrical reflectors, like for example rebars, might be, let's say, up to 12 millimeter in diameter. And if it is a spherical reflector, for example, some inclusion or void, the detectability is about 20 millimeters. So it is very rough, and there's no actually guarantee we always can achieve these values. But there were also cases vice versa. We were, for example, able to nicely detect rebars which are smaller, up to 10 millimeters and even 8 millimeters. So, but it is always, as I have told already, it depends on the material properties, and should be understood very, very well. So another important point, of course, the most valuable results can be obtained if we collect the data over larger areas and put them together in our evaluation software. The evaluation software interview is available with the instrument. It is a part of the delivery set. Then the mirror, as I have told already, is a high-end instrument, rather expensive, but there is a small brother, a light version of mirror, so-called mirror light. It is having lower penetration depth because of smaller aperture, but in very many cases it is sufficient if we don't need to penetrate, I don't know, 1 or 2 meters of concrete. This is also very nice and rather affordable instrument with a similar functionality as a big 1040 mirror. Yes, as you see, for example, here, it is also capable of detecting several layers of rebars and three-dimensional imaging.
This I have to mention maybe for the people who are in the R&D area. So this is OEM instrument for driving the same dry point contact transducers with a very wide, let's say, functionality for research and development purposes, for collecting the data and processing them offline, for example, using mathematical packages like MATCAD and MATLAB. So it is quite popular in the R&D area worldwide. So now come to the applications. How to to use ultrasonics on site, and what are actually the tasks that can be solved by the instruments which I have presented previously. The very basic and main application is obviously thickness measurement. It can be done by a single channel instrument, but also multi-channel tomography systems are very effective for that. If we have only one side access and have to see what is behind or what is inside the wall. UT is a very suitable way of doing that, like for example indicated here in this slide. So the second very basic functionality provided by UT instruments, it is finding or localization of reinforcement, rebars, and other elements like tendon, ducts, anchors, hollow pipes, cables, also beyond of the rebar layer, like for example here on this image, this is a tendon duct behind the layer of rebars. Just yesterday I've got a call from from one of the construction companies. They have exactly this case and wanted to find something behind of rebars, and they have already tried, for example, GPR, but it has not worked, especially if rebars are closer to each other. Obviously that metal will shield electromagnetic ways, but UT is better in this respect, and it is capable of penetrating through the rebars. Like for example, in this image on the left side, we can see easily 3 rebars layers and let's say estimate their location. Another major application apart of the first two, this is detection of material voids and estimation of their position and size, if possible in 3D. Detection of cracks or inclusions or honeycombs. And obviously it is not an easygoing issue. For example, if we have a crack which is not opened, which is inside of the material, in very many cases, no technique, neither UT nor X-ray or GPR is capable to find it if the orientation of the crack is not suitable by having just one side access. So, and in very many cases, you need really a lot of experience to be able to catch it, to find the proper location of the instrument, and really be able to evaluate the ultrasonic data obtained in the offline. But if the crack is opened and you only have to evaluate the depth of the crack, there is a technique to detect a crack tip and measure the thickness, to measure the location of this crack tip and the depth.
which I will show a little bit later. So another application which is quite popular by using MIRA, by using UT tomography, this is inspection of carbon electrodes. These are large-scale components produced in many in different countries, and actually it is also a highly attenuative material, similar to the concrete. But MIRA is the most, let's say, applied instrument worldwide for this particular application, to detect voids and cracks inside of those carbon electrodes. Yes, another very frequent application of ultrasonic tomography is inspection of fireproof stones. This is the isolation of the metal ovens in the steel production. Yes, those stones are must be inspected on a regular basis, and both tomography and UPVT is used for inspecting that, and dry point contact transducers are of course very, let's say, advantageable for this particular application because of using no coupling. I will also give some few, let's say, advanced application fields, or let's say emerging applications which are just coming into the picture. And here I will show you a short image, a short video about grouting couplers. So this is a revolutionary technology in precasting, using precast concrete, where rigid blocks are connected to each other on site. Yes, they are pre-produced the plant, and then they are just brought to the site, and they're connected to each other by using those grouting couplers. So this is the key element. These grouting couplers must be filled with the grouting mass, and it is a big issue if it is filled good or not. By having just one side access, it is in many cases difficult to estimate. And we have developed, or we are just about to develop a technique to detect how good those couplers are filled with the grouting mass. So, and this technique is called acoustic density. It has just been patented worldwide, and we think it will be also a very nice application. It is not using just directly the amplitude information, but also the phase information of the ultrasonic signals. Yes, where we can distinguish between the, let's say, good field coupler and bad field coupler. So another application which is getting more and more popular, for example, in China, by constructing the tunnels. As you know, if you know a little bit the technology, the tunnel, the space behind the tunnel must be also filled with a, it's also kind of grouting mass, and the quality of this filling is very important issue, because if there are empty spaces inside and the tunnel is under exploitation in service, and vibrations are always, let's say, happening, because once the train is traveling inside the tunnel, so in scope of the time, it can become very critical for the whole tunnel, for the whole construction. So, and it is a very important issue to inspect how good this empty space is filled with the grouting mass. And UT is also one of the, let's say,
most suitable technique for that, where we just evaluate the strength of the backwall signal reflected from the interface between the tunnel wall and the grouting mass. So another nice application showing the let's say the potential of UT on concrete inspection of extremely thick walled components. We have developed and supplied already 2 systems for testing nuclear waste storages. These are very, very thick walled components, up to 10-meter wall thickness. And obviously the only instrument capable to penetrate such thick walls is the ultrasonic tomograph. Like for example, on this image you see, we can see up to second backwall echo on such a thick component. So few novel trends in the ultrasonic imaging of concrete structures. By its nature, the DPC transducers are matrix arrays. But in the systems available on the market now currently, including our mirrors, it is used as a linear array, means groups of 4 elements are switched together so that they're acting as a one transducer actually. So, and we're only capable to generate a cross-sectional image by using those linear arrays. But in the advanced approach, where we can address each element independently and collect the data from each element independently, we can implement so-called 3D TFM, or true 3D tomography at each position of the instrument. And this will give many advantages, like improve correct sizing, correct detection and sizing functionality, advanced data processing technique for improving the informational content and actually improving the detectability and the resolution of ultrasonic testing. And here again, I will show you a short image, short movie. This is A1040 mirror Neo, which will become available in the autumn of this year. We plan the sales start by October 2020. And I will comment a little bit on this video. So the same dry point contact transducers are used for sound generation, but opposite to our current mirror, we integrate a complete pulse receiver unit inside of each transducer. So it is an absolutely independent ultrasonic data acquisition unit. So, and by using this technology, we are capable to perform 3-dimensional matrix capture data acquisition. And its principle will just demonstrate now. You see, each transducer is addressed independently, and all the transducers are in parallel receiving the data. So that means that each position of the instrument, we can see 3D directly. By using a 2D map, actually similar to the current mirror, but collecting 3D data in each position, we obviously obtain 3D data sets, but with significantly improved sensitivity and resolution.
the corrective last year. So we obtain diffraction signals from the corrective, and 3D space we visualize the corrective and measure its depth. This is the absolute novel functionality not available on the market yet. So two configurations of the system will be available. Also the light version and the high-end version. So vector DPC, 3D open correct sizing, lower design, and data visualization using interview software. So I will summarize shortly. Yes, modern instrumentation for concrete testing offer 3D tomography imaging functionality for wide range quality assessment of the civil infrastructure. Of course, we should keep in mind all the limitations of the UT, physical limitations and organizational limitations, but we still believe that it is an emerging market and it will grow very fast in the very near future. So advanced signal processing and image reconstruction techniques like just mentioned 3D TFM will significantly improve the information content of the UT and concrete, and ultrasonic testing of the infrastructure by means of DPC instruments reveals a market for civil engineering and service providing in this field. I thank you very much for your attention. Okay, terima kasih. Thank you, Andrey, for your presentation. We have several questions related with your presentation from audience. There is a good question from Mr. Arusta. What is different between UT and GPR? Maybe you have reviewed it. Can you review it, the difference? Yes, okay, it might be a long discussion, but I'll try to make it short. First of all, okay, obviously, GPR is using electromagnetic waves and using ultrasonic waves. And if we bring it to the advantages and disadvantages, GPR is very good on small thicknesses, and UT is better in the big thicknesses. Yes, means if we have to penetrate thicker. So GPR is very affected by rebars because metal is just shielding the electromagnetic waves. But at the same time, GPR is much faster compared to UT because you can just slide on the surface and you can directly obtain the results, while using UT we have to attach the transducer on the surface and deattach. So the data collection itself is more time consuming by UT. You should always see what is the advantage and disadvantage for particular application and decide accordingly. Both methods, of course, must be used depending on the application. Okay, thank you. There's a question also. Can ultrasonic to detect the space inside of the dark pre-stressed concrete? Look, if we have a one-side access and we have more or less homogeneous, let's say, material
with this one-side access. And then we have some flooring inclusion or empty space. Yes, really empty space. The only thing which affects the detectability is the size of this space. And generally speaking, I would say if the size is sufficient, we can detect it. But at the moment it becomes there's some limited accessibility or some rebars behind in between or whatever, then it should be evaluated accordingly. I mean, if we talk about some particular applications and particular inspection tasks, it is always good to just provide at least a cross-sectional image, you know, I mean, just sketch where we can evaluate if UT has chances to be applied or not.